Adela, come stai? Non ancora... Aspetta, salve, salve. Aspetta che non ho visto ancora i tuoi messaggini e stavo preparando la live. Ah, ma c'è anche tuo fratello e tua madre, ho visto ora. Ah, ok, ok. Che gioia. Madonna, ma sei pronta a fare gli sticker, Sunny? Perché oggi ci saranno altre perle. Le clip. È The Raven, quello dell'altra volta. Lo devo finire, lo devo finire. Ormai lo devo finire. Blablabla. Ma hai fatto bene, mangio, ma già intanto faccio un attimo di spam che col fatto che Lorenzo non si sente bene, oggi sono un po' in ritardo su tutto. Pure a me, non so che ha, tra l'altro mi fa anche sta in pensiero perché non mi risponde. Eh no, è su tutti i canali Telegram che non c'hai, capito? Grazie lo stesso, però sei un tesoro, Sanni. Ora in lives. Il silenzio. Mm. Vai, vai. Te intanto dimmi se è tutto a posto, poi dammi un feedback. Perfetto, perfetto, perfetto. È un po' alto, dici? Aspetta. Si sistema subitissimo. Eccolo qua. Eh sì, mi ricordo che anche l'altra volta l'avevamo abbassato, ora l'ho abbassato, è un goccino. Intanto... Sì, sì, le musiche del menù sono sempre a fuoco palla. Ora vediamo. Che tra l'altro dobbiamo fare anche un recap, perché io mi ricordo che diavolo è successo. Allora, io mi ricordo che Allora, l'occhio della Sfinge è stato rubato. Giusto. Avevamo messo l'altro occhio, o meglio, non ce l'avevamo messo, ma era una trappola per il ladro. E ci ha fatto esplodere la bomba sul treno. Poi siamo saliti sulla nave, perché a quanto pare quest'occhio verrà trasportato con la nave. E siamo insieme appunto a quelli di Scotland Yard. E intanto la baronessa è stata accoppata, perché a quanto pare per aprire è stata sparata, no, nel petto, perché la baronessa è sparata sparata in petto, perché tra l'altro insomma il posto dove si trova questo occhio, insomma il baule suppongo, ha tre chiavi a quanto ho capito. Una ce l'ha la baronessa, uno il poliziotto di Scotland Yard, l'investigatore non mi ricordo, e uno
Non mi ricordo chi. Ah sì, quello del museo. Perfetto. E ora non mi ricordo, ma sicuramente vedremo un attimo nel diario. Ci dovrebbe essere una sorta di diario, se non sbaglio. Eccolo qua. Indizi e prove. Perdita di sensi. Eh sì, infatti qui c'è tutti gli indizi della baronessa, effettivamente. Chi è il corvo, chi è l'assassino. Sì, sì, sì. Che poi sto ladro si fa chiamare il corvo. O sembrerebbe essere il corvo perché non si sa se è morto questo corvo e se qualcuno lo sta, come si dice? Sta copiando. E nel frattempo, niente, abbiamo scaffeggiato la baronessa, abbiamo fatto battute sessiste perché siamo nel 45. Ci siamo ruzzolati sul treno. Poi, ah sì, siamo stati aggrediti nella stiva. Oddio, la scena con il tubo. Siamo riusciti a liberarci, però siamo cascati di faccia per terra. Bello. Questo gioco è fantastico. È un meme continuo. Sì, vero, vero, vero. Il pelato ha sfondato la porta. Il pelato ha sfondato la porta. Bellissimo. Tra l'altro è il pelato quello che ha una voce molto marvelous. Marvelous, eh? Sì. Allora. Si stava pensando che fosse il maggiordomo. Oddio, c'avevo tutto fuoco. Ciao Shad. Stavo giusto per scrivere, niente più notifiche Telegram, così mi perdo. No, guarda, è che sono un po' in ritardo per via del mod. Buonasera. Buonasera, bimbi belli. Allora direi che si può iniziare. Se magari Turo non mi calcola. Ok, Turo stava per ristaccare tutto come l'altra volta. Bene. Bene. Allora, noi eravamo qui che stavamo... Cosa stavamo facendo qui? Stavamo esplorando? An Sì. alarm like this one was set off yesterday. Allarme... This one hasn't been set off. The security seal is intact. È vero, perché qualcuno aveva fatto scattare l'allarme, eh? La turanza, sì. Col coffee. Hi, how are you? Ma che carino che passa sempre. Salve, salve col coffee. Com'è? No, mi pare, non mi ricordo se viene dal Vietnam, tra l'altro. Mi pare. Che dicevo? Insomma, si sta cercando l'allarme da cui è partito questo suono, e questo invece è intatto. I'm Esamina il not corridoio. paying for this trip, and that's a fair price for my cabin. Non It's sto rather ok. plain, shall we say. Ok, qui c'è un posacenere. Dai, fammi non posso interagire col posacenere. Di qua non si può andare. Ah, già è vero che era tu. Mi ero dimenticata che camminava in questo modo. Mio Dio. That is Legrand's cabin. Entra nella cabina, ma possiamo andare più avanti? No. Entriamo nella cabina di Legrand. È vero, dovevamo andare a parlarci, vero? Come in. Come in! Con quale voce? Guarda là. Ah, Zellner, are you ready? Good morning, Inspector Legrand. Già. Lui era a fare My a head prendere le is pounding, impronte. but I think I'm okay. E ci avevano Chloral drogato hydrate. con il prosecco. Hmm? That's why you have a headache. I found traces of it in your champagne glass. Allora, droghe. Circostanze di droghe. And this chloral Idrato di hydrate? It's clorario. a È tranquilizer. un Can be tranquillante. dissolved in alcohol. The effect begins in minutes and lasts for hours. Who gave you the glass of champagne?
Il capitano Conti me l'ha dato, però non è lui il I colpevole believe it was sicuramente. Captain De Conti. If believing were enough for us, we'd have become priests, Constable. Be a policeman and find out for sure. Understood. Sì, anche meno però. What have you Circostanze found out so far? The Baroness was shot in the chest at close range. We heard the shot. La The Baronessa è murderer stata quickly sparata in fled the pieno al cabin and petto. dropped the murder weapon over the railing later. Captain A De simple Conti. story so far. But why was her cabin door Schettino locked? be like. Exactly. If the murderer wanted to looks make like it seem like Wario, a vero? suicide, he'd have shot her in the head and left the gun at the crime scene. And if it was murder, why did he go to all the trouble of locking the door from inside? And how did he manage that anyway? Especially since we arrived just a few seconds later and didn't see anyone near the cabin. Something doesn't make sense here. No, it doesn't, and it's driving me crazy. Allora, l'arma del Did you delitto. find the murder weapon? On the gangway on the side of the ship, I suspect the murderer tried to drop it into the sea. He would have stood close to the railing to let it fall unseen. And since he doesn't know the ship, he had bad luck and dropped it right onto the gangway. Indeed. And do you find that probable? Not a bit. Neither do I. Ok, perché l'arma del delitto è stata trovata sulla banchina. Perché sembrerebbe che qualcuno l'abbia lanciata, ma è veramente stupida come cosa, perché non riuscire a lanciare una pistola fuori dalla nave in mare è veramente, cioè, l'hanno trovata proprio lì. È una cosa abbastanza stupidina. Infatti tutte e due, sia Legrande che Zellner, che noi siamo Zellner, abbiamo dei sospetti, perché insomma sembra troppo stupidina sta What cosa. kind of a gun is it? A pistol, a Luger 08. Antique. Manufactured a million times during and after the First World War. Austrian model. È una The pistola owner della is prima David guerra Kreutzer, mondiale. the violinist. We found him tonight totally drunk on the bow of the ship. He Ah, era confirmed del that it's violinista, his era gun, ubriaco sulla proa della but he nave. claims that it was stolen from him. Fingerprints? Nothing. But it's worth mentioning that the clip was missing 2 bullets. And Mancavano it's 2 proiettili al definitely the caricatore. murder weapon. The ballistic tests are incomplete. Actually, I've been waiting far too long for the bullet recovered from the corpse. Pay the good doctor a visit, Zellner, and see that he does his job. About the bullet, here it is. Excellent. Give it to me. As I suspected. A 7.65 Parabellum Luger. Niente, siamo stati più veloci di lui. Don't you want to examine it in more detail? When I have time. For now, though, we can assume that we have the murder weapon. There can't be too many antique Luger 08 pistols on board. May I take a look at the Baroness's cabin? We already searched it thoroughly. Sure. But what about now, by daylight? Yes, fine, it can't hurt. Ok, ci ha dato il Here, permesso di take andare this nella with you. cabina della baronessa morta. Thanks. I'll let you know if I find anything important. But only then, please. I'm very busy. Of course. Ok, allora il Do you violinista. believe the violinist? He'll be the first person I question. He claims he can't remember anything from the last few hours. Says he Ha drank bevuto a un'intera bottle of bottiglia di schnapps. grappa, He was niente, on the è sfasato. train and he doesn't have an alibi. His drunkenness could be a smokescreen. He fits the profile. He travels a lot, has access to high society. Could be interesting. Il lato di Gelli è anche You think that assassino. the jewel thief is the murderer? Our friend would have needed another key to open the safe and steal the second eye, the one the Baroness was carrying. At least, Infatti, that's what we implied. What do you mean? The Baroness was famous for her forgetfulness. I convinced her to give me the third key. It seems safer for the eye. The thief searches the Baroness's cabin looking for the third key, She returns from the saloon earlier than expected. surprises him, and he can't allow her to identify him. He imprisons her until the coast is clear and then shoots her. And thus, the thief becomes a murderer. But still doesn't have all the keys. Non ha ancora tutte le chiavi, effettivamente. Are you sure that there's no bomb inside this time? Professor Lucien locked it in front of an audience and it will be opened for the first time in Cairo. Let's hope so. It would take hours to crack it, and you'd need heavy machinery.
Or the keys. Or the 3 keys, that's right. Allora, intanto Sunny dice a Col Coffee: Have you ever played this game? Chissà se Col Coffee è ancora vivo, perché da lui sono tipo le 2, le 3 di notte. Ogni tanto passa. Ciao. Corvo, ladro di gioielli. Do you really think that the Raven is behind all this? He wrote the letter that was on the safe in the train. Without the letter, we wouldn't have opened the safe and the bomb wouldn't have exploded. But it doesn't seem like him, does it? The Raven was famous in part because he never hurt anyone, much less killed anyone, during a burglary. It's his handwriting, and he called me Nico. No one E else. lui fissato col I fatto che sia il chased that man corvo. across Invece Europe for tutte le prove years. dicono il It contrario. is him. It has to be him. But the evidence... Enough. I'll be on my way. I want to find out who gave me the drugged champagne. Good idea. Allora, dobbiamo scoprire chi è... Inspector Legrand? Are you okay? Eh? Maybe you should take a break. I can sleep once I've caught the Raven. Goodbye, Constable. Be seeing you. Niente, questo si sta secondo me si è sgroppato un po' di champagne drogato lui. Nel frattempo. Legrand is risking not just his career, but his health as well on his hunt for the Soprattutto per la Raven. caccia He's al working like a corvo. demon. Maybe that's why he caught the Raven and no one else. Cioè, diciamo un po' fissato con sto corvo lui. Perché insiste sul fatto che pare essere lui, ma a quanto si sa, in teoria gli dovrebbe aver sparato al corvo, al famoso corvo. Quindi non si sa, non si sa. Allora, qui c'era il dottore che non voleva essere disturbato più. Dr. Gebhardt closed the curtains from inside, which was the right thing to do. Who'd want to be greeted by a corpse on the way to breakfast? Infatti, porino. Ma che fa? Dr. Gebhardt locked the door, and until I have good reason, I won't wake him up. Something tells me that he wouldn't be amused. Ok, il dottore figo e niente, fa la nanna. Andiamo su, torniamo su. Allora, c'era anche il posto dove il gabbiozzo dove tenevano il prigioniero che abbiamo trovato nella cassa, quello che ci ha tirato una tubata nella testa. Scusate, bevo. Pelato a Nin. Nin è appelato. E dovevamo allora, ora dobbiamo praticamente vedere cosa c'è nella stanza della baronessa e scoprire chi ci ha drogato. Sostanzialmente. This is the first murder scene I've ever set foot in. Vabbè, intanto partiamo dalla baronessa, che è quella più vicina, poi andiamo a scoprire cose. Tanto ho visto che il gioco va avanti solo nel momento in cui noi andiamo a parlare con Legrand, mi sa. Cosa c'è qua Another sopra? alarm. It Un was altro tripped allarme. at some point. The seal is broken. Oh, But there's no way of telling whether it happened questo è stato fatto yesterday or 5 years scattare. ago. Qui c'è un taccuino. The notepad has the ship's emblem on it. I suppose all the first-class cabins have them. Ehi, guarda un po', c'è un messaggio segreto. Oh. Adesso se non lo faccio per tutto il foglio mi incazzo, eh. Questa è una delle cose mie, no? Che se lo... Sì. Adesso lo devo fare per tutto il foglio, su. Dai. Dai. Fammelo fare. Ah, fammelo fare. Certo, se c'era un così... come si chiama? No! Non me l'ha fatto fare! Puttana. It says, Dice, Inspector, ispettore, si be faccia in the trovare al bar alle saloon at 22. 10 p.m. C'è un assassino There a is a bordo murderer e io on svelerò il board suo and nome. I will B. expose him. B. The Baroness La Baronessa seems to sembrava have conoscere known the l'assassino. murderer, and that means that E the questo significa che il Raven corvo non può can't essere be the l'assassino, non ha murderer. mai ucciso He never nessuno. killed anybody. Legrand probably never got the message, otherwise he'd have said something. Legrand non ha mai ricevuto il messaggio. Che cazzo.
L'hanno intercettata prima, allora. The most unportable portmanteau I've ever Non mi ha seen. detto meno portate le abbia mai visto. Le gran dorme in piedi, altro che... Ah, ma si può aprire? Si può aprire? Possiamo? Cosa succede? Ma che cazzo fischia ogni 3x2? Esamina l'arma. Io mi immagino l'ispettore che va tipo a guardare la scena di crimine e poi fa ogni 3x2. Che cosa sta facendo lì? Esamina l'armadietto A portatile. portable bar is more like it. Must Sembra be un bar hard portatile. work transporting this big, heavy thing halfway around the globe. And the Questo è il Baroness was maggiordomo lucky della that the other baronessa. freight cars were only lightly damaged by the explosion. Ok, quindi questo ci dice ben poco. Su che cosa c'è? Ma qua sopra. Niente, non ce lo fa. Dai. Madonna, qui sopra. There should be a Dovrebbe ventilation esserci un condotto shaft di behind ventilazione the dietro quel hatch. pannello. Usually a good way to break in and out undetected. Buon But si we're stava on per a farsi ship. per entrare e The uscire senza farsi ventilation notare. shafts are very small here. Però dice i condotti di ventilazione sono The molto door piccoli. frame was damaged when Dr. Si chiude la porta Gebhardt e si è kicked it in. danneggiato quando The il dottore real l'ha question scansata is, via. why was the door locked in the first place? Perché era chiusa, giustamente. Esamina il vaso. Si emoziona per l'alcol, A vero? big, ugly, and impractical vase. If it had a wider opening, one could at least use it as an umbrella stand. Niente, lui pensa alle cose pratiche. Cosa abbiamo trovato qui? A tape Un recorder registratore. must go with the Attenzione. built-in speakers. Probably part of the cabin's furnishings. Allora, The esamina il tape registratore. recorder is older than the hills, but it was once very expensive, top of the range, and it doesn't come cheap. Ok. Strange. There's only one C'è reel, solo una bobina. and it's the wrong one. Ed è quella sbagliata. No, Ah. no sign of the original reel. A reel made Una by bobina realizzata Zeibling. dalla I know Saibling. the brand. Zeibling's tapes can be overwritten many times without losing quality. They're used in offices so that executives can record messages for the secretaries on the same tape over and over again. But they're not good for much else. They're robust, but they don't offer much in terms of sound quality. Prendi la bobina. Ok, intanto prendiamola. Allora, qui però non c'è la bobina originale. Non capisco se era un hint per la bobina o altro. Intanto continuiamo a guardare perché a quanto pare ci dice più cose, più andiamo avanti. Ah, Can't see anything. non vedo un bel niente. Wow, È heavier più than it pesante di quel looks. che sembra. Ah, cos'è uscito? Aha! Ah! Nel vaso. Why were the down feathers tossed in the vase? quelle prime sono state Or gettate nel vaso. is there anything else in there? Oppure c'è qualcos'altro There may di be dietro. something else in the vase, Ma la but the frattura è neck troppo is too stretta per narrow to infilarci reach la in with mano. my hand. Ma lo rivolti! Niente, non lo può rivoltare. Esaminale più. Niente. Dobbiamo trovare qualcosa per scavare nel vaso. Nulla di Nothing speciale. special. Although it seems like one of the feathers was scorched Sembra che una at delle the prime sia top, nerita in cima. literally burnt. Letteralmente bruciata. Oh, mi viene in mente il I'd disastro better del take it with treno. me. Allora, dobbiamo trovare qualcosa che ci aiuti a raschiolare il vaso. The mannequin surely Manina came with sicuramente the una cabin. dotazione della cabina. A mannequin for the Baroness's clothes would have a more generous figure. Madonna, ragazzi. Ogni 3x2 lui fa dei commenti veramente brutti. An impressive piece, but I don't think it'll get me anywhere with the murder Okay. investigations. Ok, meno male, così almeno non ci riappare la... I can't say Ok. why, and it seems impossible, but something tells me that the murderer entered and left the cabin through the door. The only Allora, question is how. lui pensa che l'assassino sia entrato e uscito dalla porta.
Assuming the murderer isn't a magician, and the Baroness locked the door herself before she went to bed, the murderer couldn't have left the cabin through the door. So, infatti. the murderer must have still been in here when Dr. Gebhardt kicked the door in. Which is unlikely because someone would have seen him, or he found another way out of the cabin. Ok, quindi si suppone che l'assassino fosse ancora qui mentre... quando siamo entrati, via. There's still blood on the mattress. The sheet and the blanket have already been removed. To analyze them, I suppose. Ispezionalo, ispezionalo! Nel frattempo c'ha i capelli bianchi adesso. Guarda quanto si stanno illuminando i suoi capelli. Nothing. Niente. Dammi la macchina. Com'è nati? The Sì. blood spot is the only sign that someone committed a crime in here. Somehow... Eppure... That's odd. The blood is so... Il sangue è così red. rosso, non dovrebbe Shouldn't gradualmente it scolorirsi a gradually contatto darken con in the l'aria? air? Diventare Turn marrone. brown? Ma magari prendeva degli anticoagulanti, non lo so. Ciao Vince! Luisa Pantene effetto capelli lucidi. Sì. Sì, assolutamente sì. E niente, vediamo un po' se ci dice The qualcos'altro sulla unusual color macchia. of the blood could be something that Legrand and Dr. Gebhardt missed last night. All cats are grey in the dark, as the saying goes. I should take a sample. Ok. Devo prenderne un campione perché a quanto pare, secondo noi, il dottore e l'ispettore si sono lasciati sfuggire questo particolare interessante. Un attimo, che devo cercare un attimo con le impostazioni della live che... Grazie del segui, Vince. Grazie. Grazie. Il mio canale. Eccoci. Tanto Sonny... che saluta. Grazie, grazie. Intanto salviamo la partita perché Sunny ha riscattato salva la partita. Perfetto. The unusual color of the blood Allora, could cosa be del something ok, all sì. cats are grey in the dark, Dovrei prendere un as the campione. saying Come cazzo goes. faccio a prendermi un I should- campione? Devo avere degli strumenti che non ho. Che cosa c'ho nell'inventario? Portafogli, le piccole pietre, che non si sa ancora a cosa servono, le piume, messaggio a parte della baronessa e la bombina con nastro magnetico. Eccola, così The che si message faceva. from the desk of Inspector Ok, sì. Allora, poi c'è il Sunflowers. quadro. by Gesù di Van Van Gogh, I Gogh. presume. He liked to paint that sort of thing. Can't be an original. They cost Slava thousands of al francs. Praita. Ok, qui non c'è niente di che. Prima qui allora, fermi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Cos'è questo? Apparently, the Baroness didn't have time to unpack her bags. Ecco, manco ha Or disfatto le rather, borse e l'hanno didn't have sparata. time vicino. to tell her butler to unpack them for her. Infatti secondo me il maggiordomo The non c'aveva voglia di portholes disfare le face the borse, allora gli ha side deck. sparato. If someone climbed out of the cabin through a porthole, Legrand and I would have seen them. Le borse The sono serrate, portholes non are si possono locked. aprire né chiudere One cannot open dall'esterno. or close them from outside. It's Molto the same plausibile, infatti, problem dice as with the Sunny. door. If someone left the cabin through the porthole, how did they lock it? Infatti. And the Baroness wasn't shot from outside. The doctor said she was shot at close range. Ok, quindi sparo avvenuto a distanza ravvicinata e gli oblò non si possono chiudere o aprire dall'esterno, quindi si suppone che il ladro non l'abbia fatto. Sifting through all that would take ages. But here, the Baroness's handbag. Frughiamo nella borsetta. Ah! A small leather-bound book. Cifrino rilegato in perla. 1964 is Sopra c'è engraved incisa la on data it. 1964. This must be the Baroness's Deve essere il diary. diario della baronessa. Ma non siamo nel 45. Ah no, siamo nel 65, è vero, non nel 45. Il mondo arriva a breve. Oh, Lorenzo. Grande. Si è ripreso. È vivo. È vivo! Leggi il Let's diario. see. Yes, it's a diary, all right. Difficult to read. Difficile da leggere.
che scrivono No male. entry from yesterday. Nessuna annotazione da ieri. A brief, sober Breve description of what descrizione he's di cosa ha done fatto di recently. Met recente. Morris. Arranged benefit concert for Sunny, del renovation riscatto of al mood. Louvre Southeastern Wing. Times photo shoot for Eye of Sphinx. BM, poor excuse for photographer. Too fidgety. And so on. Stiamo leggendo il diario segreto della baronessa. This entry looks strange. The Questa handwriting registrazione sembra is strana, la scrittura è shaky, tremolante, difficile difficult to decifrarla. read. Dreamt of Bubby. Ho segnato Bubi! Yesterday would have been his birthday. Ieri sarebbe stato il suo Next compleanno. week, Jace. Scusate, ma Bubi mi fa troppo ridere. Ieri sognavo Bubi. Sono io questa, ieri sognavo Bubi. The Baroness was a very busy woman, Sembrerebbe and dovuto it looks affrontare like she molti had to lutti, cope with poverina. loss. She writes about Bubby Scrive and di Bubi e Jay. DJ, entrambi Neither seem to be sembravano non alive essere più in anymore. vita. Almost Poraccio. every family lost loved ones in the war. Maybe hers as well. DJ francese e tedeschi. Allora, praticamente niente, a quanto pare a lei gli erano morti, gli era morto qualcuno in guerra probabilmente. I'll leave it there. Lo I don't lascerò have lì. time to read all of it. Non ho tempo di leggerlo tutto, ma come? Vabbè, Cosmetics, a handkerchief, cosmetici in fazzoletto, una cosa per spectacles occhiali, case. nulla di speciale. Nothing special. Quindi, basta? No, qui c'è qualcosa. Dai uno sguardo sotto il letto. Ci sono delle Something's cose. under there. Questo è il More piume? feathers. Lo sapevo. And they're singed as well. Queste sono annerite. I'll put them with the others. Mettiamole tutte insieme, va. Allora. Qui non c'è... aspetta, è da una macchina di sangue. Ma l'abbiamo già esaminata prima. The Si dice sempre le unusual stesse color cose. of the blood. Sì, ok. Allora, quindi ci abbiamo la bobina, The Sibling brand reel from the Baroness's cabin. The tape that il came mod, with it, and the buonasera, reel è that belongs to entrato. the player are both gone. Ti sento piano, mod. Anche te, Sani, lo senti piano? Ok. Allora, intanto facciamo un recap. Dobbiamo prendere un campione della macchia di sangue che è troppo rosso e non ci torna. Poi dobbiamo cercare qualcosa per prendere quello che c'è dentro al vaso, però non abbiamo lo strumento. Da cui sono uscite le piume, però c'è qualcos'altro a quanto pare. Però non abbiamo gli The strumenti. Sibling brand reel from the No, There may be no. something else. Ok. Ci dice qualcosa? Why with the down or is there anything? Allora, quindi credo che dobbiamo andare a cercare degli oggetti con cui interagire, perché sennò mi sa che non se ne fa di niente. Grazie, Modo, per il riscatto. Grazie. E grazie a Sunny che ha riscattato Idratati. Mi idrato subito. E intanto il maggiordomo, Badalo. Vai in bagno, Sunny, non ho capito. Scusa. Maggiordomo, io mi sembra di due chiacchiere ce le sparerei. The Baroness's butler looks like he didn't L'abbia get much dormito sleep. molto. I would describe his facial Sì, molto meglio expression ti as sento, Mod. worried. Allora. Non ho ancora letto messaggi, ho visto me l'ha mandati, ma non sono riuscita a leggere. Insomma, allora, sto maggiordomo è molto sospetto, fondamentalmente. Un classico, ma è molto sospetto. Come diceva Stanni prima che tu entrassi, secondo me è stato lui a sparare alla baronessa perché non c'aveva voglia di disfare le valigie. Hello, Mr. Inch. Oh, Constable, hello. You look the worse for wear. It must Certo, be uno siamo terrible for Mr. you. Inch, non è che mi fa Quite pensare a qualcosa di terrible. positivo. No one will hire me now. Excuse me? My mistress was murdered. La mia Would you mistress. hire a butler who's been mixed up in a murder? But if it turns out that you're not guilty, If, but what if not? Who else would they blame? There are no incolperebbe. gardeners on this Non ship. ci sono giardinieri sopra. I understand your problem. Comprendo Under su- these sì. circumstances, I'm sure you'd answer some questions that could help clear your name, wouldn't you? Of course.
Ok, la Did scorsa you notte. notice anything suspicious last night? No, sir. After the Baroness Niente went di to the saloon, sospetto. I went to the forecastle. I was there until the alarm went off. I went to the side deck and arrived shortly after Professor Lucien and Miss Miller. We found you and Inspector Legrand there. You were unconscious, and the inspector asked us to take care of you. Allora, quindi dice lui non ha notato niente di sospetto e che poi è stato fino... Cioè è stato con la baronessa al bar e poi ci ha raggiunti, diciamo, quando è scattato l'allarme. L'allarme. Did Colpo you di hear the pistola. gunshot? No, just the alarm, sir. Ha detto che non ha sentito il colpo di pistola, ma solo l'allarme. You Tempo said you were on libero. the forecastle. It sounded like the Baroness let you have the rest of the night off. Not entirely, sir. One of the crew informed me that the Baroness wanted to be roused at 10:15. Right. Ok. Why was that? I suppose that she wanted to toast the success of the journey with the captain and the other passengers. She hadn't intended to take a nap then. That was not her way, sir. She had a lot of spirit, shall we say, when it came to social engagements and a glass or two of champagne. Suspicious F proprio, perché a quanto pare non era nemmeno suo solito schiacciare un pisolino, quindi boh. E voleva essere svegliata alle 10 meno un quarto, probabilmente per quel biglietto che abbiamo trovato quando abbiamo fatto la prova, diciamo la prova carbone, no? Quello che diceva che voleva parlare con Legrand per dirgli chi era l'assassino, perché a quanto pare qualcosa le puzzava la signora, ma le puzzava forte. O lo sapeva e l'assassino l'ha scoperto prima che gli arrivasse il biglietto all'ispettore. The Baroness's cabin seems to have been sì. ransacked. Indeed, sir, by the Baroness herself. Really? She was searching for something the Ha entire cercato qualcosa per l'intero afternoon. pomeriggio, la And did baronessa. she find it? I think she did, sir, yes. She was in high spirits when she finally left her cabin. You wouldn't happen to know what she was looking for, would you? I'm afraid not. Allora, sembra che abbia cercato qualcosa per tutto il tempo all'interno della cabina e che l'abbia trovato. Would you describe the Baroness as orderly? Well, she always had a lot of responsibilities, sir. That doesn't answer my question. She used to take a lot of luggage on journeys, and I helped her keep track of it as best I could. She was always very angry when she couldn't find something. What about the photos and the documents I saw in her cabin? I really don't know. They were out of bounds to me, sir. Memories from the war, I'd say. They meant a lot to her. Ok, qui parla dei ricordi di guerra, eccetera, eccetera. Bla bla bla. Consumo di The alcol della Baroness baronessa. seemed to be pretty drunk the last time I saw her. Is that so? Does that surprise you? Did the Baroness not drink? Oh, yes, she drank. It was no secret. I understand. How serious was her habit? Serious enough, sir. Ciao, Was she under any Xidrax. medical Buonasera. Certainly not, sir. She adamantly Grazie per gli refused auguri, to see a grazie doctor. mille. Like so many elderly women, she had a distinct aversion to hospitals and the like. Non ti preoccupare, tutto a posto. Sempre ben accetti. Modo ti ha fatto vedere una roba bellissima, che ti ha fatto vedere? Le carte di visita, ah, belle, belle, belle. Sì, 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 bellissime. Ma che carina Sanni l'emoji del cuoricino. Allora, lavoro per la How long baronessa. had you worked for the Baroness? 6 months, sir. Only 6 months. I always thought that butlers stayed with their employers for decades. Those decades have to start at some Dai. point, Constable. Her former butler wasn't able to fulfill his duties any longer. No, Gout, il precedente sir. maggiordomo si era preso la understand. gotta. I took on his duties and hoped for a secure position for the next 20 years. Che May I braccio. ask what happened to your arm?
A souvenir from the war, Un sir. souvenir della Doesn't guerra. it hinder your work? Yes, sir. Obviously. I didn't mean to offend you. The Baroness had a soft spot for disabled veterans. I think she'd been through a lot La baronessa aveva un herself. devil per i veterani think that's all disabili. for now. Cosa? Please, sir, find the murderer. You have to clear me of all suspicion. C'ha la sindrome della croce rossina? C'aveva la sindrome della croce rossina, niente, la baronessa. Prendeva tutti. Ma forse, sai cosa mi viene in mente? Faccio un collegamento al volo, no? Abbiamo visto che c'erano dei documenti che ci sembrava che praticamente ci riportassero a dei lutti nella sua vita, soprattutto in guerra. Ma non è che poi c'aveva questo kink, diciamo, dei maggiordomi disabili di guerra, perché appunto è tutto collegato. Era anche molto diffuso in realtà, dice il mod. Davvero, mod, dici di più. Dici di più. The Baroness's butler looks like he didn't get much sleep. Ok, vabbè. The death of his mistress doesn't really bother Inch. La He's sua only morte worried non ha about his turbato own però Inch, è future. solo preoccupato per il suo futuro. Vabbè, ci sta, anche perché lui pensava di avere un lavoro sicuro, giustamente, per 20 anni, 20 piccini, lo capisco, però. Ma ovviamente boh, non sarei nemmeno tanto attaccata nemmeno io alla baronessa se mi trattasse come una pezza da culo. Quindi ci sta, credo. Io non volevo andare di qua. Volevo continuare a guardare il mappamondo che ci dava l'int di The guardarlo. globe nicely shows that 4/5 of the Earth's surface is covered by water. Looking out the window, I'd call that an understatement. Ok, niente di che. Niente di que. Di qua che c'era? C'era qualcos'altro di qua? Un'altra porta. Però è chiusa, non ci dice niente. Maggiordomo così. Sì. Allora, il mod dice: diverse donne dopo la fine della seconda guerra mondiale erano particolarmente attratte da veterani ormai diventati disabili a causa della guerra. Molte di queste donne dicevano che erano attratte dall'idea di prendersi cura di uomini marchiati a vita da un evento come la Grande Guerra. Chi lo sa? Cosa strana. Però forse anche la baronessa era una tra queste. Ci sta, ci sta, ci sta. Era una sugar mommy, dici? La baronessa, ce la vedo. Che cazzo ho sentito urlare? Ok, niente di che. Ragazzi. Allora, qui non c'è niente, sembrerebbe. Qui c'è la signora, la nostra scrittrice preferita. Qui c'è il capitano dei conti. No, volevo andare vicino al capitano. Madonna, ragazzi. L'alto, ok. Cos'è questa The cosa? alcoholic drinks and Bevande everything that alcoliche, goes tutto with ciò che them riguarda è is di prima top qualità su notch questa on this nave. ship. Compreso il secchietto del ghiaccio. As expected, fresh ice Già, and chi è che ci fresco e tongs. pinze? Eccolo, possiamo andare a guardare nel vaso. What is the meaning of this? Are even the police light-fingered nowadays? I need this tool for a criminal investigation. Well then, why didn't you say so? So, how are you getting along? Can I be of any help? Actually, you could answer a few questions. Allora, Wario, vediamo che ci dice. Allora, eventi della What was scorsa your notte. experience of last night? Oh, terrible. Dinner was fantastic. L'azione è stata fantastica, tutti molto eccitati nel poter bere qualcosa sotto le stelle. E poi questo. Oh, And then succede. You were in the Succede. saloon all night long.
As the captain, I have to Devo care for occupare my dei miei passengers. passeggeri. After you and the others rushed out, I Cerco di tried to mantenere l'atmosfera maintain a festive festosa. atmosphere. Ok. But when the alarm it goes off, I lose Quando the scattava l'allarme ho battle. perso la battaglia, poverino. How was the Baronessa. Baroness? She really surprised me. After she was so unapproachable at the reception and didn't show her face for the entire afternoon, I was afraid she was one of the bores and bourgeoisie. But then she arrived in the early evening in the best of moods. Already had a few. Insomma, aveva if iniziato you già a know what I bere la mean. signora. Did she say anything to you? She asked me where Legrand's cabin was. I told her, then invited her to come for drinks in the evening. I said it would be great fun. The whole ship will be there, and you don't want to miss that, I told her. And then? She seemed to like the idea. She smiled, and then left again for a few minutes. Then she came back and seemed very happy. We drank a toast to life. Allora, questo torna col fatto che probabilmente è andata a dare la chiave alle grandi. Mi pare ce l'aveva detto, no? Credo. C'ho un attimo un vuoto perché non ho seguito tutto quello che ci ha detto Legrand e lei prima gli ha chiesto dov'era la cabina di Legrand e poi è andata a dargliela probabilmente. Non so se la chiave o altro, ma insomma qualcosa è andata a fare. But Baronessa at some point stanca. she didn't feel well anymore? She overdid it a bit. Sì, She Vince. suddenly started to swoon and almost Aspetta. spilled her drink. I asked her Allora, if she oddio. wanted to rest for a moment in her Inizio cabin. voleva farlo, allora ha deciso di At restare nel first, bar. she didn't want to. She definitely wanted to stay in the saloon. But then she realized that she really did need to lie down. We left together. You know the rest of the story. Allora, infatti, come t'ha scritto Sunny e come mi diceva il mod, è proprio ispirato ai gialli di Agatha Christie. A me garbano un sacco questi giochi. Ci muoio dietro. Li ho fatti tutti i possibili giochi che ci sono. Infatti, per quello me lo chiedevo anch'io. Did Champagne everyone drink from avvelenato. the same bottle of champagne last night? There was more than one bottle, if that's what you mean. There were quite a few Grazie guests, Sunny, di and averlo the event ringraziato lo lasted several stesso. hours. The last bottle of champagne, the one the Baroness drank from, did anyone else drink from it? Certainly. We have reason to believe that the champagne was drugged. Incredible. But wouldn't that have made everyone drowsy? Not if it was only the Incredible. Baroness's glass that was drugged. Wario. See, that's possible. On a night like that, many glasses are filled and emptied. There are several stewards, many guests. No one keeps track of every glass and every bottle. A few drops in a glass? Yes, it's certainly possible. Ok, quindi supponiamo che non era lo champagne drogato, ma era il bicchiere. Pure io sono misogino, andiamo d'accordo. Perfetto. L'ispettore misogino è un po', ma in realtà se ci pensi sono nel 64-65, quindi periodino, periodino. The glass you handed me last night, where did you get it? Ah, I understand. You think your glass was poisoned as well? Did you pour it yourself? No. I saw that you weren't doing so well and wanted to rescue the situation. I took the first available glass and I give it to you. Was it on the table? No, I hurry over to sono you, affrettata a together berlo with in Dr. conto. Gebhardt, who, Insieme al dottor of course, certo. he had the glass in his hand. Aveva il bicchiere in He was mano, looking stavo around for a guardandosi place to intorno set it con down, so that he could Però per trovare un posto in examine cui you. appoggiarlo in modo da I took poterlo it from esaminare. him. And gave it to me. I'd like to apologize for that, but you look so worse for the wear, and I just wanted to comfort you. I didn't think of looking for Allora, a new glass for la you. storia si infittisce. So the doctor had the drugged glass in his hand. Allora, quindi praticamente il dottore ci ha dato il bicchiere che stava esaminando e io suppongo che quel bicchiere fosse quello in cui aveva bevuto la baronessa. Quindi noi abbiamo avuto, diciamo, l'effetto collaterale. Lui, non sapendolo, l'ha preso e ce l'ha dato. Is it possible to find out where the alarm was set off? I'm afraid not. There are alarms all over the ship.
I saw that they're sealed. Can't we just check whether the seal is broken? I'm afraid they're gonna be missing on a lot of alarms. You know, Niente, this nemmeno is an possiamo old capire dove è ship, partito and over the l'allarme. years, So, you're saying that the alarms haven't been regularly maintained? I'll inform the crew immediately, of course. Of course. Niente. Niente. Questa è andata... Niente. Si può supporre sia partito anche dalla cabina della baronessa, ma non si sa per certo. What can you tell me about the passengers? Oh, not that much, I'm afraid. I wanted to get to know them properly at the reception. In most cases, I just shook hands with them as they boarded the ship. There are a few regulars on board, and after dinner, I had a conversation with Mr. Kreutzer, a talented violinist, and Lady Westmacott. But you already know them from the train. It seems like there aren't that many passengers on board. These bloody airplanes are making our lives miserable. Ce l'ha con gli aeroplani Can you lui. imagine? Grown men prefer to jam themselves into a narrow metal coffins instead of enjoying Io concordo the fresh sea con De air on Conti, a ship. It's all about saving time. It shouldn't be about how much time it takes to get from A to B, but about how you spend that time. What you experience d'accordo on the di nuovo journey. con lui. That's what it's about. I'll get back to my investigations now. Ciao, Constabile. Ciao! Come? Non mi ha detto ciao Wunderbar. Ho capito ciao Wunderbar. Non l'ha detto Wunderbar. Così. I believe I've got everything I can out of him. Ok, There's da lui nothing. abbiamo ottenuto tutte le informazioni Captain DeConti is possibili. sitting at the bar again. He gave me Mi the ha dato glass lui of il bicchiere di champagne champagne la last night. scorsa notte. Però prima era nelle mani del dottore, quindi insomma. Captain DeConti. Ok. Allora, qui c'è la signora Westmacott. The ship must have been rebuilt at some point. I'm sure it didn't originally have such a modern glass roof. Ok, la nave è stata ristrutturata di recente. La Lady. Westmacott seems to be an early bird, but maybe that's persona just mattina. because of all the excitement. I saw a twinkle in her eye on the train. She's eager to be part of a real detective story. Lady Westmacott, already on your... Oh, Constable, Già in piedi. don't you think before you speak? I'm Sulla sorry. sedia a I rotelle, didn't mean ragazzi. to. No time for chit-chat. What have you found out? We're still working on the case. Actually, I have a couple of questions for you. Please, go ahead. Allora, avventura What sul did you treno. think of our adventure on the train? An extraordinary story, isn't it? I'm glad that you were able to prove yourself, Mr. Zellner. Hopefully not for the last time. I'm glad that everything ended well. I want to thank you sincerely for taking care of Matthew. I can't bear to think about something happening to him. It all worked out in the end. La Do you di think gioielli. that the thief from the train and the murderer are the same person? I think the new Raven is capable of anything. Legrand believes there is no new Raven. He thinks that the old one has returned. He said Che that. oste, You think it's davvero. possible? Everyone thinks he's dead. As a dramatist, the return of the Raven would certainly be delightful. A legend comes back from the grave for one last job. It's quite romantic. At the same time, though, I'd be disappointed. Why is that? I followed the Raven's career closely. There weren't many burglars with such character and charm. His burglaries were clever and entertaining, but he was sloppy in London. He almost got caught, and I'll never forgive him for the affair on the train. No, Questo pezzo I secondo me would ricorda much Mississippi rather that Queen. the Ma lo sai Raven anche a me, stayed dead Xidra, se ci and avevo had nothing to pensato. do with the burglary or the murder. Chi è il nostro What sospettato? do you Vediamo un think? po'. Who is our suspect? Everyone, or almost everyone. Everyone on board is physically capable of shooting someone, but who has the dark desire to take the life of a defenseless person? One cannot read minds. And one should not try. You have to collect evidence, traces, clues. That's what will lead us to the killer. It won't be like a bad crime novel, in which they introduce a new character shortly before the end who, surprise, surprise, is also the murderer. Murderers leave evidence.
They're nervous or unnaturally relaxed. They have to adjust constantly. And because of that, they make mistakes. This is your chance, Constable. If you find the mistake, you'll find your murderer. Have you noticed anything related to the murder? Unfortunately not. I was already in my cabin and missed all the commotion. Damnable old age. You're telling me. Oh, you're still young. At my age, you have to expect that you won't experience much anymore. And although I've written about murder so many times, I've never actually witnessed one. How exciting. I doubt everyone is so relaxed in such a situation. Heartless is the word you're searching for, right, Constable? I certainly didn't want the Baroness to be murdered. But if I can't undo it, then I might as well enjoy it. Niente, lei è felice perché è vecchia, dice vabbè ormai ci sono pochi eventi, no, che posso vivere. Però è felice perché la baronessa è morta. Brava. Brava! Lei gode in risolvere I misteri. What do you think of Inspector Legrand? He seems to be as skilled as everyone says. Intelligent, focused. I had a chat with him yesterday, and he impressed me, but there's something haunted in his eyes. I don't think he ever really stopped hunting the raven. Catching the raven made him famous. What if he actually shot the wrong person? Unjustified fame bothers people, the good ones at least. And you think he's one of the good ones? Anyone who tries so hard to tear down his own memorial must be honorable. Or insane. I have to be going, Lady Westmacott. Please keep me informed, Constable Zellner. Of course. Lo sai che io non riesco a vederle perché sto dal telefono? A spot friend? Tank egg. I shouldn't bother her until I have some news. Her mind is still razor sharp and I'll need it to crack this case. Quindi dobbiamo I tornare don't anche want to blunt da lei se it by troviamo using it too qualcosa. often. Lady Westmacott seems to, but maybe that I saw it. Come dici, Sunny? Forse, ma lo sai che mi è passato per la mente che sia lei veramente, che dice ormai sono vecchia, tanto che mi costa. L'ultima avventura sarà questa, sarò io. Esatto, proprio per quello, cioè essendo lei l'autrice dei gialli, sarebbe bellissima sta cosa. Niente, stiamo pensando se l'autrice dei gialli non è essa stessa l'omicida. Anche. Oppure siamo in un suo giallo e non lo sappiamo ancora. Boom. Allora, intanto andiamo a recuperare quello che c'è dentro al vaso, ora che ci penso, dato che abbiamo l'arnese, il lungo arnese. Good work. There's something in there. Ah. Cos'è? Someone stuffed this in the Uno è vase. tirato nel vaso. Perché? Vai, Looks like it's ritonfa. been used to muffle a gunshot. If this isn't an important discovery, I don't know what is. Legrand, here I come. Allora, abbiamo scoperto che questo fazzoletto è stato usato per attutire il colpo. Che cos'è un fazzoletto? Federa. E infatti questo ci spiega anche le piume. What a discovery. This pillow was obviously used to muffle a shot. Legrand, here I come. Esattamente, ha usato il cuscino come silenziatore. Cos'altro ci mancava? Qualcosa per prendere questa roba qui? Dobbiamo prendere un campione. Non credo che funzionerà, ma proviamoci. No, infatti. Dobbiamo prendere qualcosa per esaminare, per prendere un campione di sangue. Ora andiamo a chiedere. Prima volevo finire anche di guardare se ci stiamo perdendo altre cose, perché
c'era anche il tizio che faceva la guardia, quello di Scotland Yard che faceva la guardia. Voglio vedere. Come faccio ad andare sul ponte di poppa? Dai qua. Ah, ma diavolo. Ah no, è vero, è vero, c'era la shortcut, me l'ero dimenticata. The gangway is hard to miss. Why did the murderer drop the gun on the gangway? So, why didn't they take the gun and throw it a few meters farther into the sea? Lo stiamo chiedendo tutti. I hope I don't find myself needing a life jacket. Cos'è che c'è qua per terra? There's dirt Ispeziona piled up l'angolo. in the corner. Down below, where the passengers are, the ship is pretty clean. But the crew doesn't seem to care as much up here. The ship's bridge. 2 men. One of them navigating. I get the impression that the officers keep things running. It seems like the captain concentrates on the passengers and the bar. I better Okay. let the men do their work. If one of them had detected something yesterday, he'd already have informed Legrand or the captain. Comunque lì c'è un 15. Non so che sia quel cartello. Ma dove si può andare? No, ok. Allora, vediamo un po'. Questa che cos'era che ci diceva? The bottle should be full of water, unless the good... Okay, no way lui- to verify that. Ah, devo prendere la bottiglia senza che se ne accorga. He won't let me talk to I. He respects Legrand far too much. If I want to get into the cargo hold, Mi devo sbarazzare I'll della have to gente. get rid of Perfetto, the uccidiamolo. constable Buttiamolo in mare. it may not seem like it, but Constable Oliver is actually a very... I have to talk to the young fellow right away. Even though he was already under arrest at the time of the shot, he may have noticed something before. And what about the other gunshot? Could the second missing bullet from the murder weapon be stuck down there in one of the wooden crates? If I want to get into the cargo hold, I'll have to get rid of the constable first. He won't let me talk to our young friend. Dobbiamo cercare un modo per distogliere l'attenzione della gente da lì. Qui mi sa che non c'è altro da vedere. No. Dobbiamo pensare a un modo per... E se gli tiro un sasso? No, non posso tirare di sate. Ma perché poi l'abbiamo Small, presi? even stones. Probably easier to handle on a ship than real soil. Vabbè, mi sa che l'unica alternativa ora che abbiamo è tornare a parlare con Legrand, perché non ci abbiamo altre hint. Abbiamo guardato praticamente tutto. Sì. Sì, infatti... Vamonos. A singed pillowcase is proof that there must have been a second gunshot. Fa tutto da solo. Super veloce. Spectre? Che stava prendendo l'ispettore?
Si droga? Can't you knock? I didn't realize. I'm really... I'm not getting anywhere. I'm going to question each passenger individually. Anyone without an airtight alibi will be checked for gunshot residue. But, Inspector... People trip up when you put pressure on them, Constable Zellner. The Raven is nervous. He's changed his methodology and become a murderer. I'll see it in his eyes. After you. But, Inspector Legrand... We have no proof that the Sanni ha Raven avuto and the murderer un'epifania. are the Vai, same vai. person. You may not know it, but I do. I will catch him with or without your help. I don't believe it. What's gotten into him? Oh, well, Yeah. it makes no sense to tell him about my theories if his opinion is already set. I Ok. need evidence. Or better yet, the murderer. I also need his lab if I'm going to get anywhere. I need to get in there somehow. And I really need to talk to the stowaway. He may have information, and the inspector will just ignore him, since he's too young to be the Raven. Allora, Sanni infatti ci dice, ma se lui, pentito di aver ucciso un innocente, fosse tipo impazzito e ora sta facendo tutto da solo, è un'ipotesi abbastanza interessante. Dobbiamo entrare, cioè dobbiamo assolutamente entrare nel laboratorio per vedere cosa sta combinando. Legrand locked the door. Ha chiuso la porta a chiave, merda. The lock isn't especially secure. If I had a wire or Sono something like praticamente that, I sicura, se could avessi un filo probably pick metallico o it. qualcosa di simile probabilmente potrei forzarla. Mi serve la signora con le forcine. Da lui invece possiamo tornarci? Non credo. Dr. Gebhardt locked the door. No, Something. infatti. Allora, ci servono delle forcine. The metal of the tongs feels cold from the smooth handle all the way to... Aspetta. No, I've slept enough. No, ho dormito abbastanza. Sta fatto tutto da solo. E niente. Dobbiamo cercare qualcosa di metallico per aprire la porta. Niente, ho provato con le pinze, ma... I need something. The metal of the tongue. Scusate, ogni tanto un po' sbaglio tasto. Cioè, l'omicidio della baronessa e cioè, aspetta, mi sono persa un po' di roba. Il mod dice, potrebbe benissimo essere il colpevole, essere un ispettore non lo esonera. La forcina sì, dice Sanni. L'omicidio del ladro forse, cioè l'omicidio della baronessa incolpando il ladro. Potrebbe essere opera di Legrand. Boh, no, perché era con noi. Era con noi, pensateci. Ci sono più in caso più persone coinvolte, penso anch'io. Ladri, assassini, ma tutti. Dobbiamo cercare la forcina. Vediamo un po' se magari si è svegliata la signora delle forcine. Andiamo a chiedergli una forcina. Signora delle forcine. Eccola. Mr. Kreutzer, come on, you have to give me a bit more. You're the only one who was on the train and who has no alibi for last night. As I said, I was in my cabin. Are you sure that it was your cabin and not the Baroness's? Legrand will question the guests, one after another. But if he doesn't get the answers that he wants to hear, it could become unpleasant for them. Lady Westmacott, may I bother you for a moment? By all means, Mr. Zellner. How is the questioning going? Are you implying that I'm an eavesdropper? The inspector is placing a lot of pressure on our dear Mr. Kreutzer. He's the only one who was on the train and who doesn't have an alibi for last night. Perhaps. But him? A murderer?
I know people like him. He doesn't have enough backbone to kill someone in cold blood and remain so calm. He'd turn it into a drama and then a farce, drink himself insensible, and then, railing at fate, pitch himself into the sea. Forget him. Legrand is wasting his time. Mr. Kreutzer just happens to be a perfect fit for the inspector's image of the Raven. Athletic, cultured, moves among the rich and famous. I'll eat his violin if he's the Raven or the murderer. I have to be going, Lady Westmacott. Please keep me informed, Constable Zellner. Of course. Ok. Sunny dice, ma anche il pelato che ora è sparito è sospetto. Dici il dottore, Sunny? Legrand is absorbed in the interrogation. He still seems pretty annoyed. The violinist seems to be bearing the Il brunt modo of it. dice, tutti i pelati sono sospetti, perfetto. Legrand will attend to the interrogations, and I won't talk to him again until I'm ready to present the murderer. Ok. Mr. Kreutzer clearly feels uneasy. But does Legrand actually think he's the Raven? Sbaglino. Mr. Kreutzer... Vabbè, qui ci dice le stesse cose. Qui c'è qualcosa. Esamina lo scaldavivande. Ora ci fai esaminare qui. English ham and eggs. One advantage on an international trip is the international breakfast. Many of my fellow countrymen think it's outrageous to eat fried bacon, sausages, or anything heavy for breakfast. I, on the other hand, think ham and eggs are the only worthwhile contribution the English have made to international cuisine. Lui parla da solo. Excellent. Oh, noi intanto si fa colazione, addio. Affettino. Ora ci That's ridrogano, just what I needed. Coffee is not bad at all, but one cup... It's not fair. There's a magnificent buffet, but I don't have an appetite. Maybe a side effect of the tranquilizer. It's not... There's a magnificent... Ok. Che dicevi, Sani, non t'ho sentita? Era la baronessa. È morta. Quindi niente. Congratulations. Allora qui non c'è, mi serve qualcosa di metallico. Giù. Ora strappo una delle, te lo giuro, strappo una delle ruote della signora Westmacott e prendo il filo metallico. Che fa? Si è buggato? Captain DeConti No. seems old and tired. The price you pay for a life like his, I suppose. Ah, Sandy ho visto è scritto. Secondo il ragionamento di Lady Westmacott, lui è quello che si potrebbe scandalizzare di meno forse. Boh, ci sta. Però adesso tutti sono sospetti al momento. Signorina sotto il sole, sì, l'ho vista. Infatti volevo andare, effettivamente. Ma, eccoci. Eccola, è lei? No. Miss Lei è quella Mayers seems to fiera. have found an opportunity to do nothing. Hello, Miss Mayers. Hello, Mr. Constable Zellner. Do you think it's appropriate to go sunbathing in a situation like this? What situation? A woman was murdered last night. If refusing to sunbathe could bring the dead back to life, I'd go back to my cabin immediately. Did you hear or see anything suspicious last night? No, I didn't feel very well last night. I went to bed early. So, you're feeling better this morning? Thanks for asking. I'm sure your parents are truly sorry that they can't be with you at this difficult time. Maybe, but I'm not a little girl anymore. And thinking about my fiancé keeps me going. You're engaged?
Yes. My boyfriend and I got engaged right before the trip. I want to surprise my parents, especially my dad. I'm sure he'll be very surprised. But what will you do if your father doesn't agree to the engagement? What choice does he have when he put me on this boat full of thieves and murderers in the first place? Charming. Enjoy the sun, Miss Mayers, and don't let us disturb you. If you're trying to make me feel guilty, Constable, it's not working. Va bene, lei si gode il sole, sti cazzi, dice. Miss Mayers seems to have found an opportunity to do... Ok. Ma... qualcosa per aprire la porta? No, No, non me l'ha fatto... No, era la sua sorta, come si dice, la sua accompagnatrice, ora non so dove sia però. Qui il maggiordomo non c'era più, vero? Oh, sì, c'è ancora lì. Sì, è ancora lì. The death of his mistress... The death... No, niente. Aspetta un attimo. Ce l'aveva una forcina, ora che ci penso, la baronessa. Nella borsa, no? Forse. No, niente. No, l'unica cosa che ci rimane da prendere è la macchia. Campione della macchia di sangue. Di sangre. Oddio ragazzi, ora che si fa? Perché si deve anche andare a... No, si può scendere, però non ci fa aprire nulla. Ci serve per forza qualcosa di metallico. Un filo metallico, a quanto ha detto. Oh, fermi tutti, c'è un nuovo... Oh, c'è gente, fermi tutti. Matt is keeping himself busy with that strange game. He seems to be okay again, but I think he'd be running around all over the place if he'd really come to terms with what happened on the train. Hello there, partner. Hi. Are you all right? Uh-huh. Have you recovered from our adventure? Mm-hmm. Mr. Zellner, Hmm? what's going on? What do you mean? Everybody's acting so strange, and there's tape across that door. I saw that in a movie once. You don't have to be worried. Is it about the man from the train? It might be about the thief, yes. Haven't you caught him yet? I'm working on it. Okay. I heard you and your mom used to argue a lot. We did. Everything was bad. The house, school, the other kids. We didn't have much money, and I was always alone. You do know that your mother would love to have been with you, don't you? She had to go out to work to earn money. She wouldn't have had to, if Dad was still around. And how do you get along with her now? I'm always happy when we do something together on vacation. She has more time for me now, and I like my boarding school. I have lots of friends, and the teachers aren't so bad. Your mother and Professor Lucien seem to be on very good terms with each other. Don't you like him? Don't know. He seems to be very nice. I guess. Lady Westmacott is all by herself in the saloon. Maybe you'd like to visit her later. Sure, the lady tells exciting stories. I know. She's my favorite writer. She told me that it's not much fun to write detective novels. She'd rather write something else, but her fans always want the same thing. They made her rich and famous. I told her to write what she wants to write. If it's good, someone will buy it. And if not, at least she had fun writing it. Then she smiled and nodded. She said it was a good idea. What are you playing there? I'm playing shuffleboard. At least I'm trying to. Never played it before. It's easy. Professor Lucien explained it to me. And who won? We didn't play. You didn't want to play with him, did you? Do you want to play a game with me? Sure. Aspetta, le regole. I Facciamo think you spiegare have le to regole. explain the rules to me first. Okay, you play with the blue pucks and I play with the red ones. You have to push the pucks with this stick into the zone over there and score as many points as possible. Sounds easy.
How many pucks do I have? 6. Now here comes the kicker. First it's your turn, then mine, and so on. But everyone is allowed to shoot the other person's pucks out of the zone. Ah, sì? Then let's get started. Oh yeah. What are we playing Proviamo, for? via. I thought we'd just play for fun. That's boring. We have to bet something. Otherwise it isn't fun. You English people. So I'll bet my brand new slingshot. And you? I don't want to gamble. How about ice cream in Cairo? Okay. If I win, I get the slingshot. If I lose, I get Ok, an quindi ice la cream fionda in ci serve Cairo. per tirare i sassi, probabilmente. Hey! Never try to cheat Matt Miller. So, what do you say? Ice cream versus slingshot? All right. Let the games begin. Allora, intanto grazie per i riscatti, ragazzi. Possiamo salvare il gioco qui? Mi sa di no. No. Oh, che è successo? Rats. Haha! I win. That's one ice cream for me. You've been This time I'll win. Nah, I doubt that. Ah, ma mi ha saltato direttamente il gioco, bastardi. You English People mi ha distrutto. Ma come? Non ho capito. Aspetta, ma è stra difficile, fermi tutti. Sì, buonanotte. Aspetta. Allora. Dai! Ma bastardo! Guarda là, ma poi come si appiccicano. Guarda che casino che si sta creando lì. No, mi sono buttata fuori anche la mia. Guarda che casino che si è creato. Ma chi ha vinto? Aiuto. That's it. Oh man. The athlete wins the day. Ah, l'ho vinto One io, more vabbè. time. No, that's enough for me. All right. Here, Are you sure? gambling debts are debts of honor. Ok, i debiti di gioco sono debiti di gioco. I'll Ok, give dai. it back to you when I don't need it anymore, okay? Okay, but make sure my mom doesn't catch you with it. She thinks it's dangerous. Ok. Matt is keeping himself busy with that but I'll let him play. Ok, andiamo a parlare con lui. Facciamoci da sta forcina. Miss Miller and the professor are talking intensely. She seems pretty relaxed, by her standards. Good morning, Miss Miller. Professor Lucien? Come si è Constable tolto il Zender, how cappello are you? invisibile. I heard you passed out last night. Well, not quite. I was poisoned. Oh, That Oh. wretch. Who do you mean by that wretch? That stowaway. That new raven. The young man can't be the murderer. Constable Oliver had already afraid that apprehended giovane him when the perfetto. shot was fired. You mean... Whoever killed the Baroness is still on the loose. I think Se alla fine fosse lui. I should take my leave. Ma chi? I'd like to rest for a while. One last question, Professor. The safe in Legrand's cabin can only be opened with 3 keys. Am I right? That's correct. We sent the first to Monsieur Mokhtar of the Egyptian Museum via air freight. I have one, and the inspector has the other. But it was originally planned that someone else should carry the 3rd key, right? You are well informed, Constable.
Baroness von Trebitz should have had it. But then there were concerns. And for that reason, Inspector Legrand took it himself. Was that his idea? Well, yes, you could say that. I want to go back to my cabin. I'll see you later, Mary. Oh, of course. See you later. I didn't want to interrupt your conversation with Professor Lucien so abruptly. I don't know what's wrong with him. Learning that there's still a burglar on board seemed to frighten him. He was so relaxed the whole time, and then... And then the stupid Swiss constable came by and made him anxious. Oh, I didn't mean that. No matter. I'm sure he'll calm down and come back soon enough. May I ask you a few questions? Of course. How is Matt? He seems happy enough. After all the commotion, he's already back to his old self again. But I haven't told him about the murder. That would be a bit too much for him. I think he's made of sterner stuff. I want to thank you again for what you did on the train. I wouldn't have known... Everything's fine. Think nothing of it. How was last night for you? It was awful. I was having a conversation with Edgar, Professor Lucien, here on the forecastle. Then I wanted to look for the lady and went forward via the side deck. When I passed the Baroness's cabin, I heard a muffled scream. You heard a scream? Yes. I thought the Baroness probably had a fall. I went to the door and listened for a moment. Since I couldn't hear anything, I knocked on the door and asked whether she was all right. There was no answer. Interesting. And then? I didn't know what to do, so I tried to open the door. It was locked. I saw the Baroness's butler, Mr. Inch, on the forecastle. I thought he might have the key and went back. On the way, the bobby crossed my path, and then Edgar, who wanted to check the safe. I explained the situation to him, and then the alarm went off. Ok. How did the scream sound? It was a short outcry, very frightened, as if someone had been startled. Was it a woman's voice? Yes, the voice was high. So it could have been a scream from the Baroness. Possibly because she discovered someone in her cabin. Possibly. That person might have threatened her with a weapon, so that she wouldn't scream for help. Oh, God. He waited until the coast was clear. Oh, please, stop it, Mr. Zellner. Oddio, si fermi. L'abbiamo scandalizzata. Ne dice, secondo me non è da sottovalutare nessuna di queste possibilità. Effettivamente per ora ancora non abbiamo talmente poche cose per sapere bene che Xitrax dice: purtroppo mi perdo facilmente in questo tipo di giochi, ma sembra carino. Lo è. Però ti capisco, Xitrax non è così facile, sta dietro a tutto. The Baroness's butler said that he was on the forecastle as well? Yes, he was standing on the other side of the deck smoking a cigarette. Was he on the forecastle the whole time? I'm not sure. He was there, and later he was on the side deck with us. Oh, yes, he looked after you while you were unconscious. He unbuttoned your collar and held your head while the doctor checked you. But you can't say for certain whether he came from the forecastle with you and Professor Lucien, or afterwards. Well, no. But where else could he have come Vero, from? Sanni, concordo. Se ti distrai nel momento sbagliato è finita. Quindi allora il maggiordomo è venuto a dice di sì, insomma, che il suo alibi tiene, insomma, per ora. Did you report that to Inspector Legrand? Yes, last night. He was very interested and took a lot of notes. But I wanted to look for Lady Westmacott, and he let me go without further delay. He said that he'd take down my full statement today. I understand. Do you think the man from the train also killed the Baroness, Constable Zellner? I don't know yet. It's horrible. Explosions, thieves, murderers. This isn't the right place for a lady and a little boy. You and Professor Lucien seem to be having a lively conversation. Oh, yes. He's an expert in ancient Egyptian art and preeminent in hieroglyphic research. He's the head of the Egyptian department in the British Museum, you know. And he's going to open an exhibition at the Egyptian Museum in Cairo. Right. For the eye. They had planned on exhibiting both jewels together for the first time in decades, but
That's not going to happen now, sadly. I think it's quite upsetting for him. We're working hard to ensure that at least one eye will be on display. I know. I'll ask Lady Westmacott if she'd like to participate in the opening of the exhibition. I think it would be good for her. And Professor Lucien will surely offer you a private tour. You're American, aren't you? That's Lei correct. americana non so And cosa you c'entra, moved to vabbè, England vediamo. because of the job? I lived in England before. During the Second World War, I volunteered. I worked in a pharmacy on a US base north of London. In a pharmacy? Interesting. Well, it was the war and everyone was sent where they could help best. Please go on, Mrs. Miller. After the war, I studied music in London. I met my husband there. We married and went back to the States together. He was also American? No, English. But he said he had problems with his family and he wanted to be as far from them as possible. And you gave up your studies for him? Well, yes, I did. Tanto Xitrax dice, ma proprio perché devi fare il detective, quindi c'è molto qui, fare attenzione, sì, tante cose. Devi fare una mappina mentale di quello che succede. Meno me ti ha buggato, no? È che mi sta prendendo un sacco sonno e mi sono buggata da sola. Life as a single mother couldn't have been easy. It was pretty tough then. I worked from morning till night Sì, and sì. it was still only enough for the bare necessities. And I couldn't give Matt all the attention he needed. And then Lady Westmacott entered your life. It was like an angel appeared to me. She must have offered me the position out of pity. I had no experience as a carer. She made me a generous offer. I couldn't believe it. And she really adores Matt. She's offered him a good education, and now he has every opportunity in life. An almost unbelievable story. I'm still afraid that it's a dream and that I'll wake up one day. How does it feel to work for such a world-famous person? The work is very interesting and varied, and it pays well too. You are very lucky that the lady offered the position to you. I just hope she won't change her mind one day. What would become of Matt's education then? I really make an effort to measure up to Lady Westmacott's expectations, but sometimes I feel like I fall short. Lady Westmacott couldn't ask for a better companion. I'm saving up as much money as I can all the same. I'd do anything so that Matt doesn't have to give up his new life. Ok, ma qui chiacchiere, ci sta dicendo la stessa cosa 70 volte. Lady Westmacott dropped a hint on the train that she killed her hero, Parte. What did she mean by that? Oh, she must have meant Sta the antipatica manuscript. Xitrax, come mai? She always takes it with her. It's an unpublished Parte novel. I once asked her why she never published it. She said that according to her will, the novel's only to be published after her death. And in it, Parte will be killed? Maybe. I've never read it. No one has. You'd better ask her yourself. Ok, tranquillante. If you Non ti ispira worked in a fiducia? pharmacy, you would certainly Come mai? know something about medicines and poisons. Everything is a potential poison, Constable. It depends on the dose. Have you ever heard of chloral hydrate? It's a tranquilizer, isn't it? I'm asking you. Well, Lady Westmacott also asked questions like that, for her last novel. But since I've never wanted to kill anyone, I never bothered with things like strychnine and arsenic and all that. I could recommend something for a headache, sore throat, or rash. That's kind of you, but there's really no need. I'll be seeing you, Miss Miller. Constable? Sì, ma io volevo la forcina in tutto questo. 3 ore per avere una cazzo di forcina e non ce l'ha data. Ok, Xitrax dice: mi inquietano le donne con il foulard in testa. Vabbè, poi queste fasce di 60 anni, fatti di coca, madonna. Maybe Miss Miller has found something of a soulmate in the archaeologist. Unfortunately, there's no guarantee that the two of them will end up together. People with low self-esteem tend to sabotage their own happiness. Allora, lui fa commenti. Ma se io rimango qui davanti me lo tira nei piedi? No. Che figa. No? Sì? Me lo tiri? No. Vabbè, fatto bene. No. Vabbè, niente. Dicevo, ma e se tiro la fionda con i The sassini? little stones make perfect ammunition for the slingshot. Now I just Ora mi need serve a un bersaglio suitable target. adeguato.
He could be more cooperative. Potrebbe essere più but cooperativo, in ma the alla end, fine sta he's solo just facendo il suo doing his lavoro. job. No reason to shoot a C'è un stone motivo at di his colpirlo head. in testa con una pietra. Ma perché no? Forse posso... Ah, devo colpire la bottiglia. All right. Ah no, non ho colpito la bottiglia. Perfetto, ho colpito lui. Zola, what in blazes was that? What? Something hit me! You mean someone shot at you? Yes, well, no, I don't know. Didn't you notice anything? I was riveted by the fantastic view. We Swiss aren't used to seeing the horizon like this. And my bottle's broken too. Oh, I don't believe this. Niente. The bottle is nothing more than broken glass in a puddle. If Constable Oliver gets thirsty now, he'll be in a bind. I should help out. Allora, devo fargli venire sete. Non ho come faccio a fargli venire sete? Ma... Come faccio a fargli venire sete, scusa? Faccio mangiare del sale al signore. Non lo so. A good slingshot. And Vediamo se andiamo a trovare qualcosa da fargli bere. Da fargli mangiare. Gli possiamo portare la colazione. Che genio. Oh, madonna, mi si bugga nelle scatole qui. Mi si bugga nei bauli. Ma stia fermo, ma stia fermo. it's not fair. There's a... Sì, ma io le voglio prendere, scusami. Dai, ma che palle. Lady Westmacott. By all means. Miss Miller Did Miss mette. Miller cope with all the excitement? I think so. But what happened on the train was quite a shock. She wouldn't be able to go on if something happened. She's worried about... He's all she has. It breaks her heart that he lives at a boarding school, but she sets her wishes and needs aside so that he can get a good education. Where's Matthew? Matthew's father? He drank a lot. More and more after each setback. It's better. He left her. She couldn't have borne it. She loved him and wanted to stick by him. She fell out with her family over him. And when he left her, the ground opened up beneath her feet. If she didn't Ma have ce ne frega Matthew, nulla. she'd be Madonna. dead. You seem to know a lot about it. I mean, about the time before Miss Miller began working for you. I have my reasons. And Matthew, do you care as deeply about the... If you fail with your own child, you hope to do better with others, Constable. Ok. And the idea to send Matt to a boarding school... Was mine. Matthew Lascia i traumi. idolized his father and blamed his mother for the fact that he wasn't around anymore. I was afraid the situation would escalate if he had to live on a country estate alone with his mother and some old people. I think I was right. He quickly made friends at boarding school. He's popular, well-liked, a real athlete according to his teachers, and his relationship with his mother has improved as well. He's headed in the right direction. Miss Miller told me that you have a valuable manuscript with you. That is correct. An unpublished Part 2 novel. The manuscript must be worth a fortune. Oh, it's not just any Part 2 novel. I wrote it 20 years ago, but it will only be published after my death. It's Part 2's last case. Maurice Partout dies. You're going to kill him off? I already have. And I Me la sono enjoyed it. goduta. Madam. I was so sick of writing one Partout novel after another. I was keen to stick a knife in his guts. And so, 20 years ago, I did. Of Bastarda. course, I didn't want to disappoint my fans, so I let him solve case after case. But at least I was certain that he'd never escape me, that in the end, I would get him.
I understand. Let's just hope that this novel remains unpublished for many more years. I have to be going, Lady Westmacott. Please keep me informed, Constable Zellner. Of course. Cosa che, vabbè. Allora, ci serve qualcosa per aprire la porta che non abbiamo. E dobbiamo far venire cioè sete alla gente. E a me mi scappa la pipì, per cui vado a fare la pipì. Poi ci pensiamo. Arrivo subito. Eccomi ragazzi, son torné! Vi chiedo un favorone, mi tenete sveglia, mi sta a prendere un sonno pazzesco. Madonna ragazzi, mi sta a prendere un abbiocco terribile, ma che è? Ma poi tutta questa, cioè questo tempo un po' così a me mi fa un po' andare giù. Miss Mayers doesn't really seem to be much. Ma prima no, help in my prima ero solo investigations. rilassata. She's probably too busy thinking of. Invece ora proprio mi è preso un sonno, mi sono appoggiata un attimino sul letto e ho detto vai, ora mi addormento. Meno male mi ha svegliato il fatto che dovevo andare a fare la pipì, se no ero morta veramente. Allora, grazie Sanni del riscatto. Tanti bisù per te. Dicevo ragazzi, avete qualche idea? Aspetta, però ti sento poco Sanni. Ma la senti poco anche te, Lore o so io? Ok. Nel frattempo dicevo, ma avete qualche idea su come riuscire a trovare questo? Sì, un pochino meglio sì, assolutamente. Te che dici, Lore? Perfetto, perfetto, perfetto. Ah, davvero? Ah, ok, ok. Che stava a dire? Avete qualche idea, ragazzi, su come procedere? Perché io sono un attimo... ma non me la fa prendere. Non me la fa... Aspetta, no. Fermi tutti. Non ho provato a fare una cosa. Non ho provato a usare la pinza sulla colazione. E sarebbe una stupidaggine. Però vediamo. No, infatti non funziona, vedi? No. No. It's not fair. There's a
Tonfa, questa host ci verrà a trovare nei nostri incubi. L'hai già sognata? Pipiriri, pipiriri, pipipipi. Ma come l'ha scesa la scala? Che si è girato a 360. Allora, qui non c'era niente. Lui non si può disturbare, vero? Dr. Gibb, something. Vedi, qui ancora non abbiamo trovato niente. I need something to open the lock. The key would be best. Ma io sono un po' confusa a questo punto. Boh, se volete, ragazzi. Ah, vabbè, guarda un po' se trovi qualcosa e se è veramente una puttanata. Allora, se ci arrivo, se ci posso arrivare, mi dai un indizio. Se non ci posso arrivare, me lo dici. Facciamo così. No, no, non volevo scendere, no, non volevo scendere. È partito. È partito. Sali su, Poirot di noi altri, forza. Zellner. The death of his miss. Non ci dici niente. Mannaggia. Poi non ci sono altre cabine, non so dove andare. I better ask Legrand for permission first. My Slang. Aspetto te, Sunny, perché sono veramente confusa se no. L'agente di Scotland Yard. Per fargli venire sete. C'ho la fionda, la federa, le pinze, la bobina con nastro magnetico, il messaggio a parte della baronessa, le piume, le pietre, il portafoglio. I guess our stowaway, whatever. E non mi fa interagire con la roba. Con i camerieri. E i piatti sono qui. Ho provato anche a avvicinarmi a questi, ma non me li fa prendere. Vedi, mi fa solo. It's not fair. There's a magnificent buffet, but I don't have an appetite. Ma non è che si è buggato il gioco? Ancora, c'è ancora lui. I believe I've got everything. Qui manco mi fa. Ehi, dove vai? Vedi, non. Sì. Aspetta, proviamo. No, è perché mi dice non ci potevo più parlare. Proviamo a parlare. A parte che mi sa che è cambiato qualcosa fuori. Fermi tutti. Perché lui ora è dentro. Fermi tutti. Fermi tutti. Ma aspetta. Ma come faceva a essere dentro e fuori allo stesso tempo? Secondo me era stato un bug grossissimo del gioco questo. Captain DeConti seems old and tired. The price you pay for a life like his, I suppose. Sì, ragazzi, scusate, stavo un attimo ragionando per la scena. Dicevo, ok, ora è sparito di nuovo. La gente? Andiamo, proviamo.
È veramente una stupidata, come minimo. Ah, dici Legrand? Legrand è l'ispettore, l'agente Oliver è di là invece. Non ti preoccupare. Anch'io mi confondo. Tittiri, tittiri, titti. Dai, su. Titti, titti. Non ti preoccupare. Tittiri. Un attimo bevo anche, guarda. Che bello. Un attimo, vediamo un po' se ci dice qualcosa. What do you want? Inspector Legrand is questioning the first of the passengers in the saloon. And? It will be hours before he gets to the stowaway. And? We'll save time if I question him. We'd also save time if you stopped asking me the same things over and over again. I will not let you in. What time is it, by the way? Got an appointment? No, but I'm hungry. Go and get yourself something. I'll mind the door in the meantime. Ecco, non mi aveva sbloccato ancora il coso. Ma che palle. Perché puttanata. So, what do you want? Oh, anything. An apple or something like that. There's ham and eggs in the saloon. Can't touch him. Why not? Sergeant Mills. Hmm? He's responsible for the fitness of the unit, and he'll chew you out if he thinks you've packed on a few pounds. I see. Leave it with me. Yeah, thanks. Ok, quindi adesso possiamo andare a prendergli da mangiare. Sì, si incassa sempre nei bauli lì. Non è che ci abbia poi questi movimenti così incredibili tra l'altro. Oh, Whatever Constable Oliver wants, he's getting ham and eggs. No. Guarda con che faccia, And contento. just a pinch of salt for our friendly Eccolo, constable. mette pure il sale. Oh, lei l'avevo detto, è del sale. Good. Guarda come ce lo aggiunge. Come sornione. Constable Ma cosa? Oliver. Qualcuno ha visto Ham and come ha eggs, portato il piatto? piping hot. Sembrava che glielo stesse per tirare in faccia. I don't see anyone here who'd rebuke you. It was a hard night. Yeah, true. Oh, delicious. Qualcuno me la clippi. Just enough salt. Oh, that was good of you. Cheers. You don't expect me to wash your dirty dishes as well, do you? Oh, of course not, Your Majesty. Could you bring me something to drink? Those ham and eggs were pretty salty. I'm sorry. I have to proceed with my investigations. Goodbye. Via. Let's see how long he can resist his thirst. Via. Not long at all. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non con poca fatica. Nervous? Nervoso? I would be too in your position. Who are you? My name is Adil. Wait, Adil. You are... Constable Zellner. Why did you sneak onto the ship, Adil? I wanted to go back home. You're Egyptian? There's no work for me in Italy. I want to see my family again. And since you don't have money, you stowed away. So what if I did? So, it was you who knocked me out. Me? Never. No? Where were you when I was attacked? Well, I couldn't take anything with me on this trip, so I snuck into the kitchen and took some canned goods. Interesting.
And how do you know when I was attacked? Well, I thought it was yesterday, shortly before we set sail. I take this bump personally. What were you searching for on deck last night? I was hiding the whole evening. I wanted to go out and get some fresh air, see the stars. But then suddenly, they were looking for me. Were you in one of the cabins? No! Did you see anyone on the deck or on the roof? No! And after we arrested you? The English policeman put me in this cell. Then he left. I've been here ever since. And you didn't notice anything along the way? No, nothing. Niente, non What sa about niente. the gunshot? Didn't you hear it? Yes, the English policeman had already arrested me. We heard a bang and looked around. And then? Then, the Bobby was in a hurry to get rid of me. He almost pushed me down the stairs and locked me in here. He left, and then a short time later, the alarm went off. Constable Oliver wasn't with you anymore when the alarm went off? No, I was scared that the ship would sink with me sitting here like a rat in a trap. It's hard for me to believe a single word of your story. Because I'm a foreigner? Because you seem to have learned our language in the space of a day. Accent-free. Believe what you want. Who paid you to distract us? What? You went for a walk around the deck and let yourself be seen. Everyone goes off hunting you, and in the meantime, your partner shoots the Baroness in peace. No, I didn't do anything. I didn't want to distract anyone. I just want to go home. You're a liar, and a bad one at that. But sir, I'm telling the truth. And I'm the Raven. Inspector Legrand will deal with you. He's lying like a cheap rug. But he probably doesn't know anything about the murder. Very disappointing. So I have to keep searching. What interests me most is the shot that was fired here in the cargo hold last night. Ok. The young man is lying like a cheap rug. That much is clear. Esamina la cassa con il fuori proiettile. Whoever fired the shot hit the crate. Did the shooter just want to intimidate me? Or maybe he needed the bullet? Can't see anything. If the bullet is still stuck in the wood, it's too deep to reach with my fingers. Boh, riproviamo con la pinza, la nostra No, famosa the pinza. bullet hole is No. too small for the tongs. È troppo piccolo, vediamo un po'. The cargo hold also seems to serve as at least for the ones who don't. A stroke of luck. Perfetto, c'è qualcosa, vediamo un po' se nell'armadietto. Oil-stained overalls. And here, an old toolbox. Oh, la cassetta degli attrezzi. That's been through a lot. Hardly any paint, dented, and the lid is Oh, il filo metallico, ragazzi. Era l'ora, Some wrenches, a bit of wire wool, an oily cloth, and here, a screwdriver. Un cacciavite. I've got the screwdriver. Eccoci. Well, I think the bullet is still in the wood. I'm not a Vai. weapons specialist, but at first sight, I'd say that this bullet looks exactly the same as the one Dr. Gebhardt gave me for Legrand. That would mean that the murderer also fired a shot here in the cargo hold before the murder. But why? È tutto Did molto they just strano. want to make sure the old guns still worked? Or was it something else? And did the bullet really come from the same gun? I can only check that in Legrand's cabin. Perfetto, almeno ci abbiamo qualcosa. Io faccio un giretto, non si sa mai, magari mi sto a perdere qualcos'altro. Somebody put the trunk back on the shelf. I can't tell whether it was our young friend or someone else. I could take one of the saws with me as a souvenir. On the other hand, it'd remind me of my bump and of my rather inelegant escape.
It must be uncomfortable traveling like that, even if you're as young and slim as our guest in the cell over there. Ok, qui non ci dice granché. Qui non ci dice niente. Io penso che si possa anche tornare. Non so se ci dice qualcos'altro o se ci dice la stessa cosa, vediamo. He can't have anything to do with them. When we heard the shot, he was in the custody of Constable Oliver, and I hardly think the two of them are working together. He could be responsible for the bump on the back of my head, and maybe he also stole some things from the buffet, but he's no criminal mastermind. What a pity. I expected more from this interrogation. Legrand can try his luck with him. Ok, va bene, niente. Quindi si può tornare su e andare... Oh, sarà bloccato. Si può tornare nel laboratorio di Legrand, prendere qualcosa per... That takes the biscuit. I noticed that the door was unguarded. I just wanted to make sure that everything was all right. Tell it to Legrand. He's expressly forbidden anyone to speak to the witness before he does. All right, let's go to Legrand and tell him what happened. You fell asleep and then you left the door unguarded. Well, are we going? No, but don't try it again. Of course not. The constable is battling exhaustion. For his sake, he can't expect any leniency from Legrand. Con lui ci possiamo riparlare? Non credo. Proviamo. I don't know what... Ok, perfetto. Niente, l'agente Oliver fatto. Vabbè, però noi abbiamo portato a termine il compito, quindi sti cazzi. Sì. Quella buzzetta, cioè quella pancetta da ubriacone, mi fa morire. Quelle tettine. Ah già. Aspetta. Ha fatto tutto da solo, ok. Che figo! Che cazzo? Ah, ho capito, aspetta. No, aspetta, Aspetta. Ho più o meno capito. Dici, Sì, infatti. Proviamo? Ma pensate quanto è complicato. Infatti, sì. Ma a quanto ho capito devo... Cioè, vediamo un po' ora. No, ancora più su. Minchia. Tra l'altro ora finisco di fare questa cosa e poi vado a cena perché a quanto pare è pronta la cena.
ci manca ancora un po'. Ma guarda che casino per fare sta cosa. Ora le metto tutte al massimo, eh. Cazzo. Ma perché non si apre? Ancora? No. Allora senti, ho detto le metto tutte al massimo perché mi sembra che qui... Ebbene? Minchia, come faccio? I cosi grigi devono combaciare con la linea nera. Aspetta, eh. Sì. Ah, ho capito cosa dici, ho capito. Ho capito. Aspetta, facciamo caso per caso. Il primo va bene, quindi il secondo va quasi perfetto. Penso che... Aspetta, eh. Sì, va, mettiamoci anche la resistenza, tanto vero, capito? Ci siamo? No. Ancora un pochino più basso. Aspetta, eh. Ancora un poco più basso. Minchia, ragazzi. Poteva essere un goccino più semplice, ma va bene così. Quasi, eh. Sì. Aspetta, eh. Vediamo un po'. Ok, più o meno. Sì. Gli ultimi due più bassi. Vediamo un po'. No, ancora troppo alti. Ne manca uno, solo quello. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stato un parto, ma ce l'abbiamo fatta. There we go. Oh, grazie, grazie, Sunny, dei ringraziamenti. Oh, tutto, tutto. Allora, finiamo sto pezzo e poi vado a cena. Allora. A lock master Carezza il and dogo, sì, son. lo farò per te. Tough to crack. If I wanted to steal the eye, I'd concentrate on getting the 3 keys. If everything goes according to plan, the first time this monster is opened will be in the museum in Cairo. Fingers crossed. Incrociamo le dita. Esamina il Neatly lenzuola. folded and unused. Legrand hasn't slept since we cast off, nor on the train. Niente, lui non ci dorme, sta uscendo fuori di testa. Legrand must have taken and developed the photos himself. He even made copies and enlargements. He seems to be prepared for everything, with access to more resources than a normal detective. Ok, quindi tutto questo ci dice solo che è un fissato. Per ora. A microscope. Looks like the one that Lutz Reichinger uses in his pharmacy, just more modern. There's nothing on the slide, and Non c'è nulla sul therefore vetrino. nothing to see. Dobbiamo prendere
il campione. Legrand must have taken them yesterday at the crime scene. Ah, ok, qui c'è proprio la scena del crimine. Allora, guardiamo la Yes, foto. that's how we found her yesterday, I think. I wasn't really myself at the time. No, nothing suspicious. Yes, the Occhio di bed, sangue. the blood spot. The spot on the sheet is much bigger than the one on the mattress. There's blood on the blanket as well. A lot of blood, I'd say. Ok, qui la cosa strana è che su dentro c'è un botto di sangue ma non è passato sotto. The blanket and the sheet are gone. I guess they're in the medical center. A rough diagram of the ship. Legrand marked the Baroness's cabin. Seems like he didn't turn up anything else of note. Ok. Poi Shot in her sleep. She Freddata didn't nel feel sonno. a thing. She went to sleep and never woke up. This photo provides an overview of the crime scene. ok. Ok, no, niente. Quanta roba, ragazzi. Prendi il Aha. proiettile. That's the bullet the doctor removed from the Baroness's corpse. Ora abbiamo i due proiettili, This is the tubo. pipe from the cargo hold. Legrand seems to have inspected it for fingerprints. I can still make out the powder. No. Nothing to see on the end of the pipe that the attacker held. Either he wore gloves or he cleaned the pipe. Ok, quindi niente. Legrand's file on the Raven. Centimeters thick, but totally useless. We're not dealing with the Raven. Why can't he see that? Our man is ruthless, a bomber, and quite probably a murderer. This file belongs in a museum. The inspector should concentrate on the present. Dammi la bottiglia. There's nothing written on the bottle. I suppose it's some sort of stimulant, legal or not. Legrand has been awake for at least 30 hours straight, maybe more. È uno stimolante. I shudder to quindi. think what kind of side effects this stuff might have. A policeman on a murder investigation should have his wits about him. The risk that he could miss evidence or endanger himself and Lui è others drogato is per sta too cosa. high. C'è nient'altro da vedere qui? No. Parrebbe di no. A masterpiece. Forensic teams use kits like these. They're placing increasing importance on the preservation of evidence. But not in Switzerland yet. It's a small lab used to conduct simple analysis on site. All right, what have we got here? Ok, qui dobbiamo prendere la provetta, credo, un vetrino, qualcosa. Half Dammi of il the pennello. tools in this box will be interesting for an archaeologist as well. Actually, forensics and archaeology are really quite similar to each other. The goal is to find out what happened, whether a few Comunque che hours figata ago or queste a few cose. centuries ago. Good Lord. Good Lord. Lui dice solo good lord. Ok. A small glass bowl for mixing chemicals. What's this? Oh, how practical. A hermetically sealed cotton swab for collecting samples. I'll take it. Secondo me sì. A small glass bowl. Aha! This is some kind of inventory list. For each chemical, it lists the chemical composition and a short comment on how to use it. And here's a list of the most important procedures. Fingerprints, gunshot residue, blood. I don't have to analyze the pillow and feathers to determine whether there's gunshot residue. I can smell it. And I don't have any other clues at the moment. Ok, ci dobbiamo ritornare probabilmente dopo. For Sono anche le palettine. forensics in the woods or the open country, I suppose.
No use on a ship. I'm sure Legrand could work magic in this alchemist's lab. Me, I'm just awestruck. Fingerprints are overrated. Smart thieves wear gloves, or they make sure that there are too many fingerprints at the crime scene to check them all. Ok. Allora lo dobbiamo andare a prendere. Intanto esaminiamo si possono esaminare proiettili insieme? No. Abbiamo il tampone di cotone. Ok. Andiamo a prendere il... aspetta, fermi. L'altro allarme. È stato fatto scattare ma possiamo determinare quando. Perfetto. Ispezione del bagno. Odore dei prodotti chimici. Legrand probably developed the photos in here. There are still fragments of the syringe that the inspector broke, and why is he pushing himself like this? Even if he can... Boh, vabbè. Andiamo a prendere il campione. Andiamo, su, ciccione. Madonna, ragazzi. Con quelle scarpe. Non passa da nessuna parte. Dai, dai che voglio andare a cena. Su, suppela. Grazie mod del riscatto. C'ho da fare i cavoli miei qui. Sì, Trax, vorrei che quest'uomo fosse un mio parente. Perché? Eccoci, finalmente. È il momento della verità. That should be enough. Ok. Perfetto. Andiamo. Ma magari. Babbo Natale, facci tromba per Natale. Oh, dove va? I Dove va? don't think I can analyze the sample optically. Come? Come no? First, I have to... Allora, forse dobbiamo metterci il proiettile. Ok. Di solito per vedere che combaciano si fa l'esame con 2 proiettili e si Alright. mettono accanto nel microscopio per vedere lo striscio, come si chiama. Sì, esatto. Mi sa che ci siamo quasi, Eccola, è lei, mi sa. No? No. Ma... Ma quindi? Non ho capito, ma poi non mi dai i tasti, io sto facendo tutto a senso. Dice che non combacino, però boh. Vedi? Questa è l'unica cosa che potrebbe combaciare. That's the proof. Questa è la Whoever prova. shot the Chiunque abbia sparato alla baronessa ha also sparato anche il fired colpo the nella shot in the stiva. cargo hold. What could that mean? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ancora? No. Both bullets came from the... That means that whoever... That fact may be important later. Potrebbe rivelarsi importante in seguito.
Ah, fermi, tutti devono analizzare il sangue. Ci serve il dossier Wasn't per there capire. something about fingerprints? Well, it explains how to confirm that something is blood. You have to mix luminol and a hydrogen peroxide solution and then drip Luminol or e spray perossido the di mixture idrogeno. on the blood. The solution turns blue and glows even if there's just a very small amount of blood. Okay then, luminol and hydrogen peroxide. Ok, quindi. Aha! Luminol. And E there's the perossido hydrogen di idrogeno. peroxide. I'll mix it with the luminol in the bowl. Okay. I can detect blood with this mixture. The clear solution turns blue if it comes into contact with blood. Mentre la blu si è messa a contatto con del sangue. So, let's see what we have here. No blood. Not Niente the sangue. slightest reaction. If I didn't make a mistake, and it wasn't that difficult, then the spot on the Baroness's bed isn't really blood. But if it Non è isn't sangue. blood, what is it? And more importantly, why didn't Dr. Gebhardt notice anything? He was supposed to have examined everything. I'd say it's time to visit the medical center. Eccoci qua. Grazie. Qui non c'era altro, eh. Così almeno si salva lì davanti alla porta e la prossima volta si inizia subito si va a rompere i coglioni al pelatone. Vai, ci fermiamo qui, ragazzi. Proprio qui davanti, così. L'ha salvata? Oh. No. L'ha salvata? Sì, eccoci qua. Perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio a tutti per la compagnia. Un grazie speciale al Mod e a Sunny che ci hanno fatto compagnia. Xitrax che è sempre con noi. E grazie ancora a Vince per il follow. E vediamo un po'. Niente, basta. Vi auguro una buona serata, ragazzi. Ci aggiorniamo. Tanto domani siamo in live con Persona 3 e dopodomani con Resident Evil. Vediamo se c'è qualcuno a cui fare raid. C'è Androssoni. Andiamo da Androssoni. Ci siamo. E niente, ragazzi miei, buona serata a tutti, vi mando un bacio e un abbraccione. Alla prossima. Che poi lui, Sunny, ti ricordi chi è lui, vero? È quello di 50 sfumature di...